Okay, let's look at the attribute grammar more in detail. So attribute grammar is the context-free grammar with attribute and attribute computation function. Yeah. Function. Yeah. And predicate function. So basically, it has a context-free grammar. So that means it looks like BNF. So we can describe the syntax of grammar, and it has three more things. One is attribute. So attribute is just uh, let's see. So this is the mathematical definition. 예, 그래서 우리 애트리뷰 그래프는 어, 어트리뷰트와 어트리뷰트 컴퓨테이션 펑션 그리고 프레디키트 펑션을 가지고 있는 건데요. 어트리뷰트는 말 그대로 우리가 어떤 심볼의 성질을 우리가 이렇게 줄 수 있는 걸 말하는 겁니다. So attribute is just a property or attribute of a symbol that is terminal or non-terminal. So we can give some value for terminal and non-terminal. That is the attribute. And the attribute computation function is some another rule gives some semantic values. So the computation function is used to specify how attribute values are computed. 그래서 this function compute the attribute value in a parse tree. 그래서 우리가 어떻게 컴퓨테이션 펑션은 이제 각 그 non 터미널 또는 터미널들의 attribute를 어떻게 계산하는지에 대한 펑션을 정의하는 거고요. The third one is a predicate function. This is it states the static semantic rule of the language, which are associated with grammar rules. 그래서 이것도 일종의 룰인데 predicate function is the result is Boolean. That means true or false. Okay. So if the condition meets, it returns true. That otherwise it returns false. Okay. So that means all the grammar satisfy CFG rule plus predicate function should be true. By checking this predicate function, we can check the sentence meet the context or has some meaning in some context. 그래서 우리가 predicate function, 우리가 true와 false를 우리가 결정하는 함수라고 하고요. 그것에 의해서 이제 그거를 기술할 수 있는 룰이 더 추가되는 거고, 그거에 따라서 그게 true면은 우리가 문법에 맞다라고 말을 할 수 있습니다. Yeah, so this is a mathematical definition, but yeah, you can. So mathematically, there are two. Mathematically, we define two kinds of attribute. One is a synthesized attribute. So it defines some for a given rule. We can define a synthesized attribute, or we can define an inherited attribute. Okay. So actually, synthesized attribute is in when we define when we derive in a parse tree. 그래서 우리가 synthesized attribute라는 것은 그 값이 어떻게 정해지느냐 하면은 그 값들이 so the value of attribute function of synthesized attribute is the value is defined follow the route from the child to parents. The attribute is defined.
that is called a synthesized attribute, and the inherited attribute is defined by the rule defined by the rule defines to other parents or other which is not in a relationship between relation of parent child. So it this attribute is defined by over the child to the other node. That is an inherited function. 그래서 attribute 펑션이 attribute가 두 가지 종류가 있는데요. 그래서 synthesized attribute는 이제 부모 노드의 밑에서부터 위로 이렇게 attribute를 결정되는 함수들이라고 생각하시면 되고, ix는 요걸 크로스해서 이렇게 결정되는 ix다. 뭐 그 정도로 일단은 생각을 하시면 되겠습니다. 아마 예를 들어서 보시면 좀 더 좋을 것 같아요. So let's look at the example. Then you can easily understand. Yeah. For example, in Ada, Ada is one of strong language in computer history. So in Ada, when you define this is some example, some rule of Ada. So when you define a procedure like a function, like in C, you can define a function. So in Ada, it is called a procedure. So when you, for example, in Java, in C, in order to define a function, you have to define void, for example, get name, and maybe some type, right? And with the brace, some statement, and end the brace. So this is the function form of in C. So we need some return type, function name, parameter list, and with the brace and end the brace, right? So that is the syntax of the function. So likewise in Ada, 예, 그래서 우리가 C에서는 이런 형식이고요. 우리가 뭐죠? 그 Ada에서도 우리가 함수를 정의하는 형식이 있는데 어떤 형식이냐? So like in C, Ada has the rule, syntax rule for the procedure definition. So first we have to put procedure keyword and the procedure name, and is a keyword, and we have some variable list and the begin and end. So it looks like in C program, it's like a begin means brace, left brace, and end means last brace. And in Ada program language, end should be match the program name. Procedure name, sorry, it should be procedure, not the program, it's a procedure name. Yeah, procedure name, yeah. 그래서 이게 이름이 프로그램인데 어쨌든 procedure name이랑 같아야 된다. You can give some a name here, and this should be matched at the end of this procedure. It should be matched. For example, this is another example, the real example of Ada program. So procedure get name. So that means the name of this procedure is get name, and some description of program. So it's a beginning and some variable description, and at the end, if you see here, you should put name. It should be matched with this name. That is the rule of Ada. 그래서 Ada에서는요, 뭐 특별히 프로시저 이름을 줄 수 있고 end에도 반드시 프로시저 이름을 이렇게 맞춰야 됩니다. 이게 룰인데요. 그럼 이걸 어떻게 우리가 BNF로 기술할 거냐를 생각해 보면, BNF에서는 이런 이름들이 이름이 정당한 이름이냐 아니냐 요런 거를 기술할 수 있는 거지, 이름이 이거랑 매치해야 된다 요런 거는 기술할 수가 없습니다. 네, 그렇죠? 얘가 이름
뭐 알파벳으로 시작하냐 아니냐 이 정도만 체크할 수 있지. 요 이름의 저희랑 매치하는 기능은 BNF로 기술할 수가 없어요. So in BNF, we cannot check whether the name is the same as this name. It's just check whether the name is alphabet or it has some alphabet or some number. So it cannot, BNF cannot check whether the name is the same as this one. That's why we need another language to check that kind of error. So one of that is attribute grammar. So if we describe this to check this match in a, this is the attribute grammar. 그래서 이렇게 attribute grammar로 기술을 할 수 있다라는 거예요. So syntax rule, it's a function. It's like similar to BNF. So procedure definition means it should start the procedure keyword plus procedure name. So procedure name will be some alphabet plus something, right? And bracket 1. And the procedure body. So there is another rule, right? Procedure body is including name and begin and, right? And keyword and. Yeah. 아이고. 예. 이렇게 하면 되나? 예. 그래서 에이다에서 프로시저라고 하면 키워드 프로시저로 시작을 해야 되고 이름이 와야 되고 글쎄 이름이 있다고 생각할게요. 그다음에 프로시저 바디가 와야 되고 반드시 키워드 end가 와야 되고 또 프로시저 네임이 와야 된다. Yes, that is the so if we remove the bracket 1 and 2, so actually it's exactly the same as BNF. So the different thing is we can give the here we have here program name and there is another program name. In order to distinguish two name in attribute graph, we can give the number. It's like the first procedure name, and this is the second procedure name. 그래서 우리가 BNF에서 attribute에서는 여기 이제 일종의 1번, 2번이라고 생각하시면 돼요. 1번, 2번 이렇게 번호를 줄 수 있고. So this is a predicate function. Okay. So procedure name number 1 has some attribute string should be match equal procedure name 2 dot attribute. So this is attribute. So we can add procedure name has a attribute as one of attribute string. Okay. So these two attribute should be matched. So if this is true, then we say this is the correct grammar, correct language, correct sentence. Sorry. 그래서 우리가 이거 아까도 말했듯이 에이다로 요거 매치하는 것을 룰을 BNF로 기술할 수 없는데 이렇게 attribute grammar 문법을 사용하면 먼저 기본적인 syntax 룰에다가 이렇게 predicate function을 더 추가를 해서 이 조건을 만족하면 true다. 그렇지 않으면 거짓이다라는 룰을 더 추가해서 그러면은 이 만약에 여기서 이름을 다르게 썼잖아요. So for example, if we use procedure X is begin and end and the procedure maybe YY, then it does not match. So if we follow this predicate returns false, then we can say this is the error. Okay. So 이렇게 우리가 attribute graph를 사용하면 이런 룰을 이런 식으로 predict function이나 attribute도 각 이제 심볼 원래는 이런 점 스트링 점이라는 게 없었어요. 근데 이런 우리가 non-terminal 심볼에 attribute를 이미 attribute를 우리가 정할 수 있고 그리고 이렇게 predict function을 사용해서 true와 false를 체크할 수 있는 룰을 기술을 함으로써 컨텍스트
고려해서 새로운 에러를 검증할 수 있다. 이렇게 생각하시면 되겠습니다.